രാജസൻ 25-ാമത്തെ പാട്ടിൻ്റെ 4 മുതൽ 6 വരെയുള്ളതായ സ്റ്റാൻസുകൾ ചേർക്കാം. താങ്ക് യു പോൾ രാജസൻ. 25-ാമത്തെ പാട്ടിൻ്റെ 4 മുതൽ 6 വരെയുള്ളതായ സ്റ്റാൻസുകൾ ചേർക്കാം. ജൂബിലി മെമ്മോറിയൽ സൺഡേ സ്കൂളിൻ്റെ അനുശോചനം അറിയിക്കുന്നതിനായിട്ട് മിസസ് സൂസമ്മ വർഗീസിനെ ക്ഷണിക്കുന്നു. ദൈവനാമത്തിന് മാത്രമുണ്ടാകട്ടെ. ജൂബിലി മെമ്മോറിയൽ ചർച്ചിലെ സൺഡേ സ്കൂളിനെ പ്രതിനിധീകരിച്ചാണ് ഞാൻ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത്.
Gandhiji says, the best way to find yourself is to lose yourself in the service of others. പ്രിയ മാത്തുക്കുട്ടിയെ ഓർക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം അങ്ങനെ ഒരു വ്യക്തി ആയിരുന്നു. നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ആരോട് ചോദിച്ചാലും തീർച്ചയായും അവർ പറയും മാത്തുക്കുട്ടി ഞങ്ങൾ അവരുടെ പ്രിയങ്കരനായ ഫ്രണ്ടായിരുന്നു, അവരോടൊപ്പം കളിക്കുന്നു, അവരെ സ്നേഹിച്ചിരുന്ന, അവരെ കരുതിയിരുന്ന ഒരാണ്. മാത്തുക്കുട്ടിയെ ഓർക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം ഒരു ശുദ്ധ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഉടമയായി, ഒരു സിമ്പിൾ ലൈഫിൻ്റെ ഉടമയായി, മറ്റുള്ളവരെ എപ്പോഴും കരുതുന്ന സ്വഭാവമുള്ളയാളായിരുന്നു. ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളായേക്കാം, എപ്പോഴും എല്ലാവരും ഭക്ഷണം കഴിച്ചു തന്നെ ഉറപ്പുവരുത്തുക, ക്ലീനിങ്, അങ്ങനെയൊക്കെ എല്ലാ ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളും അദ്ദേഹം ശ്രമിച്ചിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കരുതൽ അനുഭവിക്കാത്ത ഒരു വ്യക്തിയും ഞങ്ങളുടെ പള്ളിയിലില്ല. ചെറിയവർ, കുഞ്ഞുങ്ങൾ മുതൽ പ്രായമുള്ളവർ വരെ ആരും. ഏതൊരു കാര്യമേറ്റാലും അത് വളരെ ഭംഗിയായി കൃത്യനിഷ്ഠയോടെ ചെയ്യുന്ന സ്വഭാവം അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് വളരെ ശ്രദ്ധേയമായിരുന്നു. മറ്റു പലരും പ്രയാസമെന്ന് കരുതി ചെയ്യാൻ മടിക്കുന്ന പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുവാൻ സന്നദ്ധനായിരുന്നു. അത് ക്രിസ്മസ് കാലമാണല്ലോ, നമ്മളേറ്റവും കൂടുതൽ ഡെക്കറേഷൻ ഓർക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് മിസ് ചെയ്യുന്നു. പുഷ്പ പറഞ്ഞതുപോലെ കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ ഒറ്റയ്ക്ക് മണിക്കൂറുകൾ ചിലവിട്ട് ഒരു മടിയുമില്ലാതെ വളരെ എന്തൂസിയാസത്തോടെ ഈ ജോലിയൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്തു തീർക്കുമായിരുന്നു. തന്നെ ഏൽപ്പിച്ചതെല്ലാം ശ്രദ്ധയോടെ ചെയ്തിട്ട് പ്രത്യാശയോടെ ദൈവം നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന സമയത്ത് ഒരു നല്ല ഭാഗ്യമേറിയ അന്ത്യം സ്വീകരിക്കുവാൻ ദൈവം തൻ്റെ ദാസനെ അനുവദിച്ചതോർത്ത് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്തു. വെളിപാട് പുസ്തകം 21:4-5 പറയുന്ന പോലെ അവനെ അവരുടെ കണ്ണിൽ നിന്ന് കണ്ണീരെല്ലാം തുടച്ചു കളയും. ഇനി മരണമുണ്ടാകില്ല, ദുഃഖവും മുറവിളിയും കഷ്ടതയും ഇനി ഉണ്ടാകില്ല. അങ്ങനെയുള്ള കഷ്ടതയില്ലാത്ത, ദുഃഖവും മുറവിളിയും ഇല്ലാത്ത ഒരു ലോകത്തേക്ക് തൻ്റെ ദാസനെ ദൈവം വിളിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചിരിക്കുന്നു. നമുക്ക് വളരെ സങ്കടമുണ്ട്. നമ്മുടെ പള്ളിയിലെ ഒരു സഹോദരൻ നമ്മളുടെ ഒരു അവയവം മുറിച്ചു മാറ്റപ്പെട്ട പോലെ ഉള്ള വേദനയും സങ്കടമുണ്ട്. സഭയായി ദൈവം നമ്മളെ ആശ്വസിപ്പിക്കട്ടെ. പ്രിയമ്മച്ചയെയും മോൾക്കുട്ടിയെയും കുഞ്ഞുങ്ങളെയും സഹോദരങ്ങളെയും കുടുംബങ്ങളെയും ദൈവം ആശ്വസിപ്പിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ജൂബിലി CSI മെമ്മോറിയൽ ചർച്ചിലെ സൺഡേ സ്കൂളിലെ സകല കുഞ്ഞുങ്ങളുടെയും ടീച്ചേഴ്സിൻ്റെയും പ്രത്യേകമായ അനുശോചനം, എൻ്റെയും ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൻ്റെയും അനുശോചനം പ്രത്യേകം ഇവിടെ ആർപ്പിക്കുന്നു. ദൈവം നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ. കുടുംബാംഗങ്ങൾക്ക് അവരുടെ അനുഭവങ്ങളും ഓർമ്മകളും പങ്കുവയ്ക്കാനായിട്ടുള്ള സമയമാണ്. നീസ് ആൻഡ് നെഫ്യൂസിനെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് ജെയ്സൺ, റോബി, റോണി, റോഷൻ, സ്റ്റാൻസി, സ്റ്റെഫി, അജിൻ, അരുൺ, അജീഷ് ഇവരെ ഞാൻ ക്ഷണിക്കുന്നു. Life is short, live it. Love is rare, grab it. Anger is bad, let go of it. Fear is a mind killer, face it. Memories are sweet, cherish them. Our author unknown. Today we gather to remember the life of our uncle, who also played many other roles in our lives. We cherish the memories we had with him all these years. Every time I saw him, he always had a smile. He would shake my hand asking how I was. When he would come over my house, he would open the door. I would open the door to see him smiling. During the summertime, when he came over, he would go to my backyard looking at our vegetable garden. He would leave with some vegetables to cook or make some achar with. He made the best fish achar. He was always present at every birthday, Christmas, barbecue events. One moment I remember was when he picked up my cousin, sister, and me from high school. There was traffic on this road, so instead of honking, he said beep beep. The way he said it was funny. It made us crack up. He was a sweet and kind man,
especially towards his nephews and nieces. Unfortunately, this past year, he was suffering greatly, but he kept fighting through all the pain. He would always ask and wonder where everyone was, including his nephews and nieces. My mom told me he would ask for my sister and me when we didn't go with her sometimes to see him. He cared about his family, and he let go peacefully with everyone near his side. He is now in safe hands with the Almighty Father and with Apachin and Tisa Chachi. No matter what, he will always be in our hearts, and today we cherish those memories we have with him. So, Uncle, we love you, and don't worry. We will never forget you and your love for this family. The love you have given us is precious. Dear Uncle, today we stand together as one big family by your side. We will always miss that smile. Uncle was a man full of unconditional love, happiness, joy, and laughter. Uncle's character is so unique that no words could ever truly describe him. Uncle lived his life to bring joy to all those around him, whether at home, with his family, in church, or with his friends. Uncle had the selfless capability to help anyone, regardless of what they needed. My cousin Roby Chachin told me one time that when he was about 12 years old, he had gotten really sick, and Uncle accompanied him to the hospital to get care. Unluckily, the elevator wasn't working, but Uncle took it upon himself to carry Roby Chacha up 5 flights of stairs. I don't know anyone else who would have the power, strength, and the determination to do something as heroic as Uncle had done. In church, Uncle was very active. Whether it be church retreat, picnic, or any church events, Uncle would be the first one there to help set up. He was the one that made sure everything was perfect. Whenever Christmas time came around, Uncle would always just decorate the church to embellish Christmas and instill that Christmas spirit in each of us. Every time we saw Uncle, he would always give a shake hand, asking how you were, as well as make jokes with a smile that always encaptured everyone who conversed with him. He always put others first. He never complained about anything, but rather, he was content with everything that he had. Even when he was sick, Uncle had always asked how we were doing, how church was, our studies, and just about anything in our lives. Upon going through all the photos that we had, I came across some pictures of Uncle and I. My family told me that he always used to carry me around as if I was his own son. Likewise, Uncle did the same with all those who had a connection with him. He took care of them as if they were his own. Now God is taking care of him as his own in the eternal home. Although you have passed, Uncle, all that we hold of you, all the laughs, smiles, and joy you have brought to each and every one of us will always have a special part in our hearts until we see you again. It is with very heavy heart that I stand here, next to one of the most sincere uncle, who always had a genuine heart like a child. There are no words to express how much he loved and cared for his family and friends. He was the type of person who was very selfless and always willing to help anyone who was in need. He always put everyone before his own needs.